Hello friends, welcome to our NNR's English here. I hope you're all doing well. Welcome to today's class from our NNR's English here. In the previous class, we learned the list of auxiliary verbs. We know there are just 24 auxiliary or helping verbs. Let's recapitulate so that we can have a better understanding, a better idea of the structures which we are going to learn in today's class. So what are the 24 helping verbs? They are is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, need, ought, must, used to and dare. These are the 24 helping verbs. Now as I said, it's very easy to frame sentences with the help of some simple structures. Of course, English is a language which has grammatical structures. We know how a sentence is formed. Every sentence has basically a subject and a predicate, or a subject, a verb, and object or complement. Every sentence, a minimum simple sentence, has a subject, verb, and object or complement. Now we are not going to learn all these structures with subject and everything. As I said in the previous class, the heart of a sentence is verb. Now we are just going to learn some formulae or some structures just with the help of auxiliary verbs and main verbs. We are just connecting auxiliary verbs and main verb which follows the auxiliary verb. We are going to learn some structures in a simple way. After learning these structures, we will add subject before those verbs. Then a complete sentence is made. It is such an easy task to frame sentences in English. In the coming days too, we are going to learn spoken English. In the sense, we are going to learn bilingual sentences that can be transformed from English to Telugu. ఇంగ్లీష్లో ఉన్న సెంటెన్స్ తెలుగులో ఎలా, లేదా తెలుగులో సెంటెన్స్ ఇంగ్లీష్లో ఎలా మార్చాలో మనం రాబోయే రోజుల్లో నేర్చుకుంటాం. ఫ్రెండ్స్, నిన్న మనం ఆల్రెడీ 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ నేర్చుకుని ఉన్నాము. ఇప్పుడు ప్రతి సెంటెన్స్లో కూడా సబ్జెక్టు, ఇంగ్లీష్కి సబ్జెక్టు, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. మన భాషలో తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ కర్త, కర్మ, క్రియ ఉంటుంది. కర్త తర్వాత వెంటనే కర్మ వచ్చింది, అంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెంటనే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి ఫైనల్గా వర్బ్ వస్తుంది మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో మాత్రం సబ్జెక్ట్ వెంటనే వర్బ్ వస్తుంది, అంటే కర్త తర్వాత క్రియ వస్తుంది, ఫైనల్గా కర్మ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు మనం సబ్జెక్టు, ఆ క్రియ, ఆ కర్మ పక్కన పెట్టేస్తే సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ పక్కన పెట్టి అసలు వర్బ్ ఫామ్స్ ఎలా వాడాలి అనే సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. అవి కూడా 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ నేర్చుకోవడం లేదు. జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్. ఈరోజు క్లాస్లో కేవలం ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్తో ఎలా మనం వర్బ్ ఫార్మ్స్ లేదు స్ట్రక్చర్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం నేర్చుకుంటాం. రేపటి క్లాస్లో మోడల్ ఆక్సిలరీస్తో కూడా నేర్చుకొని ఆ తర్వాత రానున్న రోజుల్లో ప్రాక్టీస్ చేసేసిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ని యాడ్ చేసి అలా నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. సో స్టే ట్యూన్ టు అవర్ ఛానల్. నౌ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ at how we can form structures by combining auxiliary verbs and main verbs. Let's have a look at them. So let's have a look at these structures. Our today's class is how we can frame structures by combining auxiliary verbs and main verbs. As I said, main verbs are infinite. N number of main verbs are there, but verb forms or conjugation of verbs, we can simply call it as conjugation of verbs. Verbs have 4 forms basically. 4 forms are there. What are they? Main verbs V1, V2, V3. For our convenience sake, we call it as V4. Actually, it is V1 plus ing. V4 can be a V1 and inflection can be ing. Ing is used as an inflection after V1. So for our convenience, for our better understanding, I call it as V4. Don't get confused what is V4. V4 is nothing but V1 and ing form to add it to it. So we know the names of all these verb forms. V1 can be called as present, V2 can be called past,
V3 is known as past participle. Past participle. V4 or ing inflection form can be called as present participle. So my dear friends, these are 4 verb forms. Of course, we can have 2 plus V1, to infinitive, that is another form of the verb, but basically we have these 4 forms of verbs. In every sentence, if you want to make any sentence out of verbs, we use either of these 4 forms of verbs. మనం ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రెండ్స్ ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి అంటే మెయిన్ వర్బ్స్ చాలా ఉన్నప్పటికీ వాటి ఫార్మ్స్ 4A అని చెప్పి బేసికల్గా 4A అవేంటి అంటే V1, V2, V3, V4. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఈ 4 ఫార్మ్స్లో ఏదైనా ఒకటి వాడి మనం సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. అందుకని V1ని ప్రెజెంట్ అన్నాం, V2ని పాస్ట్ అన్నాం, V3ని పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం, V4ని ప్రెసెంట్ పార్టిసిపుల్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు ఈ 4 ఫార్మ్స్లో ఏదైనా ఒక ఫార్మ్ మనం వాడి సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనం హెల్పింగ్ వర్బ్స్ నేర్చుకుని ఉన్నాం. ఒకసారి అవి మళ్ళా మీరు వింటూ రిపీటెడ్గా వింటూ ఒకసారి మన మైండ్కి గుర్తొచ్చేలాగా ఒకసారి వింటూ ఉండండి. సో ఫస్ట్ సెట్ ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ సెట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటి? ఈస్, యామ్, ఆర్, వర్స్ అండ్ వర్బ్. Is, am, are, was and were. These are B forms in primary auxiliaries. With any of these 5 are there B forms. With these, with all these, we just use V4 form of the verb. We can't use V1 after any of these. We can neither use V2 after any of these verbs. We cannot even use V3 after any of these 5 helping verbs. We should use only V4 form of the verb. V4 form of the verb. For example, if V1 is write, V2 form for that is wrote, V3 form for that is written. So V4 form, as I said, write plus ing, writing. This is V4 form of the verb, present participle form of the verb. So with all these B forms, first 5 we call as B forms. With all these B forms, we use only V4 form of the verb. Forget about the subject. You'll get confused now. Simply just try to understand, try to learn these structures. ఫస్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకుంటే ఏ వర్బ్తో ఏ సబ్జెక్ట్ వాడాలి, ఏ సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏ వర్బ్ వాడాలని మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటాం ఈజీగా. అందుకని సబ్జెక్టు ఆ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ అనేది మర్చిపోయి జస్ట్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఎలా ఉంటాయో మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో. సో ఎలాగా? ఈ 5తో పాటు ఎప్పుడైనా సరే ఈ 4 ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్స్ లో ఏది వాడాలి అంటే V4 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ వాడాలి. V4 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అంటే ఏంటి? V1 తర్వాత ing అనే ఇన్ఫ్లెక్షన్ వాడితే దాన్నే V4 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అని మనం అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈస్ ప్లస్ V4, am ప్లస్ V4, ఆర్ ప్లస్ V4, was ప్లస్ V4, అలానే were ప్లస్ V4. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సెంటెన్స్ గా ఫ్రేమ్ చేయాలి అంటే స్ట్రక్చర్ సింపుల్ గా ఈస్ V4 అన్నాను, ఈస్ రైటింగ్, am writing, are writing, was writing, were writing. If you take any other verb, if you say speak, if you take speak, so is you can write speaking, is speaking, am speaking, are speaking, was speaking, and were speaking. Like read, is reading, am reading, are reading, was reading, were reading. If you take tell, is telling, am telling, are telling, was telling, were telling. You take any verb, any number of verbs you take. With all these 5, you use only V4 form of the verb, that is the present participle form of the verb. If you can learn this structure, if you can practice as many times as possible till you learn, I assure you it's very easy to learn English. Friends, ఇవి మీకు తెలిసిన వర్బ్స్ తీసుకొని ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వింటూ మాట్లాడుతూ రాసుకుంటూ ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అన్నిసార్లు కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం చాలా సింపుల్. సో ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ ఫర్ టుడే ఈస్ with B forms is, am, are, was and were.
we use V4 form of the verb. Now we are going to see what is the second structure. Let's have a look at second structure. So what is the second structure? Second structure, as I said, the second list of helping verbs. The next, first we have learned 5 is an adverse verb. Next 3 we call these as do forms or base forms. What are they? Do, does and did. Do, does and did. With all these 3 helping verbs, whenever you use any of these 3, whether you use do or does or did, it should be followed by only V1 form of the verb. That means you can never use V2, V3 nor V4 with any of these 3 helping verbs. Do, does, did ఎప్పుడు మీరు వాడినా సరే వాటితో ఆల్రెడీ మనం ఈ 4 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ లో ఒకటి తీసుకుంటాం అని చెప్పాను కదా. కాబట్టి డూ, డస్, డిడ్తో ఎప్పుడూ కూడా V1 ఫామే వాడాలి. V1 ఫామే వాడాలి. నేను తర్వాత మీకు మెయిన్ వర్బ్స్ లిస్ట్ కూడా కొన్ని ఇస్తాను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో. ఇప్పుడు జస్ట్ ప్రస్తుతానికి ఈ స్ట్రక్చర్స్ చూద్దాం. V1 వాడాలి డూ, డస్, డిడ్తో. ఎలా వాడతాం? Do, immediately it should be followed by V1. Does should be followed by V1 and did should be followed by V1. ఎలా రాస్తాం ఇప్పుడు? If you take any verb, write. So do, write, does, write, did, write. Let me repeat. Do, write, does, write and did, write. If you take another verb, do, speak, does, speak and did, speak. Another verb, do, sing, does, sing, did, sing. Learn, do, learn, does, learn, did, learn. Ring, do, ring, does, ring, did, ring. Drive, do, drive, does, drive, did, drive. So just remember this structure and practice as many number of structures with as many number of verbs as you can and as you know. ఈ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకొని మీకు తెలిసినన్ని వర్బ్స్తో మీరు ఎలా ట్రై చేయగలిగితే తర్వాత నేను చెప్పినట్లుగా స్ట్రక్చర్స్ ముందు ఏ సబ్జెక్ట్ వస్తో తర్వాత నేర్చుకుంటాం. ఇవి నేర్చుకుంటే దాదాపుగా మీకు సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ స్ట్రక్చర్ ఏం నేర్చుకున్నాం? డూ, డస్, డిడ్తో ఎప్పుడూ కూడా మనం V1 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బే వాడాలి. ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్ ఇంకొక సెట్ ఉందని చెప్పాను. ఆ తర్వాత ఏంటో చూసి ఈరోజు క్లాస్ కంప్లీట్ చేద్దాం. రేపు మోడల్ ఆక్సిలరీస్ చూద్దాం. సో ద థర్డ్ స్ట్రక్చర్ we will learn for today out of the next following auxiliary verbs. Let's have a look at. Yeah, let's have a look at the third structure. What are the helping verbs after do, does, did? After do, does, did, we have forms. Those are have, has, had. Have, has, had. With have, has and had, we only use V3. We should only use V3. So we don't use V1, V2 and V4. We only use V3 with have, has, had. Have, has, had వచ్చింది అంటే దాని పక్కన మెయిన్ వర్బ్ కనుక మనం వాడాల్సి వస్తే అది V3 ఫామ్ అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ మాత్రమే వాడతాం. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని వర్బ్స్ ఇచ్చాను చూడండి. ఇవన్నీ V1, V2, V3 and V4. రైట్, రోడ్, రిటన్, రైటింగ్. స్పీక్, స్పోక్, స్పోకన్, స్పీకింగ్. Play, played, played, playing. So as I said, with have, has and had, ఈ మూడిట్లో ఏది వాడినా మనం వెంటనే మెయిన్ వర్బ్ V3 వాడాలని చెప్పాను కాబట్టి సో have V3 is written, has written, had written. Similarly, have spoken, has spoken, had spoken. Similarly, if you take play, have played, has played, had played. If you take verb sing, sung is V3 form for sing. Have sung, has sung, had sung. If you want to take eat, V3 form for eat is eaten. Have eaten, has eaten, had eaten. If you want to take the verb watch, V3 form for watch is watched. So have watched, has watched and had watched. Like this, we frame structures, we frame some phrases with the help of helping verbs and also by combining main verb along with it. So with this set of helping verbs, we have one more structure. We will look at that structure also. So the fourth structure or the last structure with primary auxiliaries. So with have, has and had, we have two structures.
One is, as we learned, we have learned just now, have, has, had plus V3. Along with that, we have one more structure with have, has and had. When you use have, has and had, we have an extension. If you add been, we have to use V4. That means, how can you say have been V4, has been V4, had been V4? You have to use like this: have been V4, has been V4, had been V4. So have been V4, has been V4, had been V4. So we use examples: have been writing, has been writing, had been writing. Similarly, have been speaking, has been speaking, had been speaking. If you take play, have been playing, has been playing, had been playing. Ring, have been ringing, has been ringing, had been ringing. Sing, have been singing, has been singing, had been singing. Send, have been sending, has been sending, had been sending. So friends, these are first four structures. We can frame some phrases using helping verbs or auxiliary verbs along with main verbs. If you frame like this, we are going to learn tenses also very easily in the coming days. So we have two uses with this. We can know how to frame sentences simply. We can even learn tenses in as simpler way as possible if you can identify structures like this. So in this class మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే have, has, had తో ఫస్ట్ V3 వాడతాం. అలా V3 మాత్రమే కాకుండా been అనేది మనం వాడితే పక్కన V4 రావాలి been తర్వాత. ఎలా అంటే ఇలాగ have been writing, has been writing, had been writing. సో తర్వాత ఇన్ని నంబర్ ఆఫ్ వర్బ్స్ మీరు యాడ్ చేసుకున్నా ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు గుర్తుండే వరకు కూడా మీరు ఇలా యూజ్ చేయగలిగినంత వరకు కూడా మీరు వాడగలిగితే ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయడం చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నేను మీకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ అవర్ క్లాసెస్. చాలా జాగ్రత్తగా ఈ స్ట్రక్చర్స్ నోట్ చేసుకొని అర్థం కాకపోతే మళ్ళా వింటూ, యూ కెన్ ఈవెన్ లీవ్ ఏ కామెంట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్. వీ కెన్ మేక్ ఇట్ as simple as possible. So friends, stay tuned to our channel. We are going to learn the further structures, the remaining structures in further classes. Make sure you are not going to skip any video. You can stay tuned for further updates, so that you can easily get competence to speak or to develop your communication skills. మా ఛానల్కి మీరు ఎప్పుడు చూస్తూ ఉండండి, వీక్షిస్తూ ఉండండి. మేము వస్తే ప్రతి అప్డేట్ మీరు ఫాలో అవుతూ వీటిని కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ మోర్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ అవర్ ఛానల్. సో bye, see you, thank you.